Like people always refer to my movies as quirky, and they think the characters are weird. And for me, I can understand that point of view about them, but almost every character in any movie I've ever made is based on somebody in real life or based on a combination of real people. So even if I take it to a slightly odd place, to me those are all real people, and they're characters that mean something to me beyond. I'm not interested in the quirks. I'm interested in the whole sum of the character. در آثار وس اندرسون همه اجزای فیلم در هماهنگی کامل با هم و در خدمت خلق دنیای منحصر به فرد این فیلمساز هستند. در این ویدیو به 5 نکته مهم سینمای وس اندرسون اشاره می‌کنم. شما میتونید کانال یوتیوب طعم توت رو دنبال کنید تا به محض منتشر شدن ویدیوی جدید با خبر بشید. This movie Rushmore is very personal to me and Owen. What does that mean, personal? It's got so many little things that connect to our own lives, you know. The school where we filmed is my school, and the plays that he puts on are sort of inspired by some plays I put on when I was very young. But other than that, it's more like, I think, if I had seen this movie when I was 15 years old, that would have been my movie. It would have changed me. In high school, one of the central things is to be cool. Yeah. And this is a kid who's not cool at all. He has his own ideas of the way he wants to be, things he wants to kind of accomplish. And he has this great enthusiasm for those things. پسر بچه هایی که شاید کمی عجیب به نظر برسن و معمولاً از جامعه طرد شدن، تقریباً در تمام فیلم های وس اندرسون حضور دارن. مثل مکس، سم، اش و زیرو. این بچه ها معمولاً در انتهای فیلم به اکسیری که برای زندگی بهتر نیاز دارن دست پیدا میکنن و توانایی هاشون رو به اطرافیان ثابت میکنن. در این سفر قهرمانی معمولاً یک بزرگسال هم بچه ها رو همراهی میکنه. کسی که از زندگی عاطفی و خانوادگیش ناراضیه و در انتهای فیلم به هدف خودآگاه و ناخودآگاهش میرسه. بچه‌هایی که مثل بزرگسال‌ها رفتار میکنن و بزرگسالانی که مثل بچه‌ها رفتار میکنن و رفاقت بین این دو گروه در تمام فیلم‌های اندرسون تکرار میشه. تصاویر فیلم‌های اندرسون ویژگی‌های منحصر به فردی دارن. مثل قرینه بودن قرارگیری سوژه وسط کادر. پنهای شلاقی و تصاویر پلنیمتریک. پلنیمتریک اصطلاحیه که دیوید بوردول در سال 2007 ازش استفاده کرد. تعریف این نوع تصویر رو دقیقاً از مقاله او نقل میکنم. وقتی دوربین عمود بر بک‌گراندی قرار میگیره که معمولاً دیواره و شخصیت‌ها مثل لباس‌های روی بند به تصویر کشیده میشن. ممکنه که این تصاویر کلوزآپ باشن یا آدم‌ها مثل موجودی کوچک مقابل محیط اطرافشون نشون داده بشن. بوردول میگه قبل از سال 1960 فقط در آثار کسانی مثل باستر کیتون چنین تصاویری میدیدیم. اما بعد از 1960 فیلمسازهای مثل آنتونیونی و گودار هم از چنین تصاویری استفاده کردند. بوردول در سال 2014 در مقاله می‌نویسه از فیلم اول وس اندرسون تصاویر پلنیمتریک رو می‌دیدیم و هرچه به سمت فیلم‌های آخر اون میایم تعداد این تصاویر بیشتر و بیشتر میشن. در فیلم هتل بزرگ بوداپست اکثر تصاویر چنین ویژگی دارند. به همین دلیل کات‌ها یا کات روی محورند یا با اختلاف زاویه 90 درجه‌اند. و اگه مکالمه در جریان باشه کات 180 درجه است. استفاده از این نوع تصویر در فیلم‌های وس اندرسون ما رو یاد تصویرسازی کتاب‌های بچه‌ها میندازه و با قصه نیمه کمدی این فیلم‌ها کاملاً همخونی داره. With a movie like this one, we're trying to make a kind of a big story, and we're not a $100 million movie. You know, we're a smaller, a budget kind of movie. How we get this story done
requires a lot of sort of invention. We don't have the budget for 3 weeks of ski chase shooting. We're not going to Switzerland. How are we going to do this a part of the movie? And what I want to do is find a way to do that part of the story where I prefer it to if we had the money to go do it. So I've got to come up with something that I have not just no regrets, that I prefer this to what we would have done otherwise, and it fits into our tone and everything. باب یومن، فیلمبردار 8 فیلم بلند و یک فیلم کوتاه وس اندرسون هم او را آدم باهوشی در پول خرج کردن میدونه و به 2 نکته مهم برای صرفه‌جویی اشاره میکنه. We have very long prep periods, like on Darjeeling. I went to India months and months before we started shooting. Really? And Wes and I and Jason Schwartzman and Roman Coppola, who were co-writers, and Jason was an actor in the film, we traveled around India and just kind of got into the vibe. How can you do that on a low budget, though? Wes is super smart about money. He eliminates all the people that don't do anything on a movie set. So Wow. yeah, like the sets are really small. We have myself, because I operate, a focus puller, a dolly grip, and a boom operator, and Wes, and he's got one little tiny monitor. There's no video village, and he sits by the camera and watches the actors and occasionally looks at the monitor to see how I'm doing. And you know, it's a very intimate kind of thing, and he's unique in that he's got Stephen Rails to finance his films, and so he does them incredibly cheaply, and the actors all come and work for relatively low. I don't know what they get paid, but you know, I'm sure they work for very little money. I don't know. Oh man. What you want to be is over here, right? Nah, not really. I don't know. I don't know how we ought to do this one. He has a storyboard guy. Well, he used to do the storyboards himself, which he had a very distinct way of writing, and the storyboards are beautiful. But the last few films, starting with Moonrise Kingdom, he does the animatics, and he has a guy who does the animatics, and interestingly enough, Wes does all the characters, voices in the animatic, the intonations and the speed at which he talks and everything, how that matches up to the actors. It's fascinating, you know, and we use, so he brings his iPad on the set now, and whenever we look at the animatic, and occasionally things happen much quicker in a little animated thing than they would happen in real life, so we have to make adjustments. The animatic is kind of our Bible, and we've had certain situations where we get there and it's not really working for timing because everything's so carefully timed out, and so we change it. فیلمبردار کارهای بلند وس اندرسون همیشه باب یومن بوده. اندرسون با برخی بازیگرها هم همکاری طولانی مدت داره. برای فیلم راشمور با استرس و ترس متن رو برای بیل موری میفرستن و او جواب مثبت میده و از آن روز تا به حال در تمام فیلم‌های اندرسون حضور داره، حتی اگه نقشش در حد رد شدن از جلوی دوربین باشه. One last thing. I stole it off the desk skeleton. Everyone wants to work with Wes Anderson. Everyone. Because the work is good, the atmosphere is positive, and it's a family. اوون ویلسون هم در فیلمنامه 3 فیلم با این فیلمساز همکاری داشته و در بسیاری از فیلم‌ها در نقش اصلی و فرعی بازی کرده. شاید براتون جالب باشه که نوآ بامباک هم در فیلمنامه 2 اثر با وس اندرسون همکاری داشته. You also told me there is a scene in the film that's absolutely inspired by a scene from Torn Curtain by Alfred Hitchcock. Yes. Do you not want to talk about that? Well, I try not to. This is one of those things where we could do. Some things are inspired, and you know, some things are plagiarism. You know, this is a little too close to the plagiarism, but you know, I feel we made it our own, but that's what plagiarists do, you know, to some degree. I mean.
وقتی این صحبت‌های اندرسون رو شنیدم برام جالب شد که این سکانس رو پیدا کنم و در یوتیوب متوجه شدم که توماس فلایت این مقایسه رو خیلی دقیق انجام داده. فلایت در این ویدیو نشون میده که چطور سکانس‌های از این فیلم هیچکاک از دریچه چشم اندرسون به تصویر کشیده شده. اگه در فیلم هیچکاک شخصیت اصلی با گوش دادن به صدای پا از تله‌ای که توش گیر کرده فرار میکنه، اندرسون با همین پیش‌فرض تماشاگر بازی میکنه و این بار وکیل در تله قاتل میفته. Every night, Wes and I come back from work and we go to the editing room, which is in the same place. We look at our dailies on a big flat screen, and then we all have a glass of wine and go in and have dinner together. And there's a library that he sets up for everyone of movies, books, pictures, and anybody can, you just sign it out and anybody can watch these things. And these are influences. I watch all the movies just because they're... Influences on that particular film? Yes, exactly. You know, and like on the last film we did, The French Dispatch, it was a lot of French films, you know, from the New Wave. Wes is very much into the French New Wave. And... فیلم جدید وس اندرسون در جشنواره کن 2021 به نمایش در میاد و باید ببینیم که این بار رد پای کدوم کارگردان‌های فرانسوی رو میشه در فیلمش پیدا کرد. وس اندرسون عاشق فرار از واقعیت زندگیه و در واقع گرایانه ترین فیلم‌هاش هم همیشه به مخاطب یادآوری میکنه که در حال تماشای فیلمه. پرده‌هایی رو روی صحنه میکشه. در فیلم‌هاش نمایش دیگری رو روی صحنه میاره. فردی رو به عنوان راوی در نظر میگیره و یا مثل هتل بزرگ بوداپست داستان در داستان در داستان در داستانی رو روایت میکنه. Would you like to work with an unlimited budget? I did a movie that was, you know, it was a big budget movie. It was $62 million budget, or $52 million budget, and we went over. We spent 60. You know, we went $8 million over, and I didn't like it. You know, I didn't like working that way. It was. We did things that that had a large scale, which I wanted to do, but it wasn't efficient and it wasn't fun.